Can you see the slides? Yes, sir. Okay. So we were discussing about model laws, in which Reynolds Model Law we have studied yesterday. So what was Reynolds Model Law? Reynolds number of model should be equal to Reynolds number of prototype. That is what Reynolds Model Law. So Reynolds number of model is equal to Reynolds number of prototype. We are giving the value of Reynolds number for model and prototype. So it will be density of model into velocity of model into characteristic length of model divided by dynamic viscosity of model. That is equal to density of prototype multiplied by velocity of prototype multiplied by characteristic length of prototype divided by dynamic viscosity of prototype. So next one is Freud model law. So according to Freud model law, it is the law in which models are based on Freud number, which means that for dynamic similarity between model and prototype, the Freud number for both the model and prototype should be same. Okay, in every model law, what we are doing is the Reynolds number, the dimensionless number corresponding to that model law should be same for model as well as prototype. If it is Reynolds model law, we will take the dimensionless number as Reynolds number. That means Reynolds number of model should be equal to Reynolds. But in case of Freud model law, instead of Reynolds number, we will take Freud number, so that Freud number of model should be equal to Freud number of prototype. And Freud model law is applicable when the gravity force is the only predominant force. Freud number is significant in such condition where gravity force is predominant. So now we can go to the situations where Freud model law is applicable. So it is applicable in free surface flow, such as flow over spillways, weirs, sluices, channels, and flow of jet from an orifice or nozzle, where waves are likely to be formed on surface, where fluids of different density flow over one another. Usually it is used in open channel, that means channel flow. And what you have to remember is Freud number of model should be equal to Freud number of prototype. What was Freud number? Freud number expression എന്തായിരുന്നു? Freud number V by root GL. V by root LG. Very good. Of model should be equal to V by root LG of prototype. Freud number means inertia force divided by gravity force. So according to model law, this V by root LG of model should be equal to V by root LG of the prototype. So that is what is discussed here. That is Freud number of model. This VM, LM all are for model, and VP, LP all that terms for prototype. So Freud number for model should be equal to Freud number of prototype, so that V by root LG of model, that is VM divided by root of GM into LM, is equal to VP divided by root of GP and LP. Acceleration due to gravity, there will not be change, so we can cancel it, and you can write Vm by root Lm is equal to Vp by root Lp. G is a constant, so you can cancel that.
So Vm by root Lm is equal to Vp by root Lp. It can be rewritten Vp by Vm is equal to root of Lp by Lm. Root of Lp by Lm is root of Lr, that is scale ratio. Okay. And Vp by Vm you can write as velocity scale ratio, Vr. So Vr will be root of Lr. This is Froude model law. Next one is Euler model law. Euler model law എന്തായിരിക്കും? Euler number same ആയിരിക്കണം. മോഡലിന്റെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെയും Euler number same ആയിരിക്കണം. So Euler model law is the law in which the models are designed on Euler number, which means that for dynamic similarity between model and prototype, the Euler number for model and prototype should be equal. Euler number of prototype should be equal to Euler number of model. Euler model law is applicable when pressure forces are predominant. Pressure force predominant. And so Euler number is the ratio of, what was Euler number? Inertia force and Pressure force. Pressure force. It is V by root of P by rho. Okay. So according to Euler model law, the Euler number for model should be equal to the Euler number of prototype. So that is explained here. Euler number for model is equal to Euler number of prototype. Euler number I have written as V by root of P by rho for model. That is equal to V by root of P by rho for prototype. Only thing you have to remember is Euler number for model should be equal to Euler number of prototype. And what was the expression for Euler number? Euler number is V by root of P by rho. This is for model should be equal to V by root of P by rho for prototype. Next one is Weber model law. Weber model law അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടിന്റെയും വെബർ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം. മോഡലിന്റെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെയും വെബർ നമ്പർ സെയിം. So Weber model law is the law in which models are based on Weber number, and Weber number is the ratio of square root of inertia force to surface tension force. Hence, it is used in such situation where surface tension forces is predominant. Surface tension force predominant ആയിരിക്കുന്ന കേസിലാണ് വെബർ മോഡൽ ലോ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് predominant ആകുന്ന കേസസ് ആണിത്. കാപ്പിലാരി ആക്ഷൻ വരുന്ന കേസിലായിരിക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് predominant ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. That is capillary rise in narrow passage, capillary movement of water in soil, then capillary waves in channel, flow over wires for small heads. So this is expression. Weber number for model that should be equal to Weber number for prototype. Weber number expression V by root of sigma by rho L ആണ്. So that is for model, that is Vm divided by square root of sigma m divided by rho m into Lm.
that is equal to Weber number for prototype, that is Vp divided by square root of sigma p divided by rho p into Lp. This is Weber model law. Next is the last one, that is Mach model law. Mach model law Mach നമ്പറിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും. അതായത് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെയും മോഡലിന്റെയും മാക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം. Mach model law is the law in which models are designed on Mach number, and Mach number is the ratio of square root of inertia force to elastic force. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കണം. ആ കേസിലാണ് മാക് മോഡൽ ലോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ആ കേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് 4 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈനിലാണ് കാര്യമായിട്ട് മാക് മോഡൽ ലോ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്ലോ ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ടൈൽ ത്രൂ എയർ അറ്റ് സൂപ്പർസോണിക് സ്പീഡ്. സൂപ്പർസോണിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുന്ന കേസിലാണ് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് എയറോഡൈനാമിക് ടെസ്റ്റിംഗ്, അണ്ടർ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടോർപിഡോസ്, വാട്ടർ ഹാമർ പ്രോബ്ലം, ഈ കേസസിലൊക്കെയാണ് മാക് മോഡലിലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സ്പ്രഷൻ മാക് നമ്പർ ഫോർ മോഡൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക് നമ്പർ ഫോർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. മാക് നമ്പർ എക്സ്പ്രഷൻ Vm v by root of k by rho. So it is, if we are applying for model, Vm divided by square root of Km into rho, Km divided by rho m, that is equal to Mach number for prototype, that is V by root of K by rho of prototype, that is Vp divided by square root of Kp divided by rho prototype. ഇത്രയുമാണ് മോഡൽ ലോസ് ഉള്ളത്. 5 dimensionless numbers, and based on these 5 dimensionless numbers, 5 model laws. Model law indicates the dimensionless number for model should be equal to prototype. Problem ഒന്ന് എഴുതിക്കോ.
ഹലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. എത്ര വരെ എഴുതിയാ? ബാക്കി സൊല്യൂഷന്റെ സ്റ്റെപ്പാണ്. സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ 1.5 meter is required to transport an oil of specific gravity 0.90 and viscosity 3 into 10 raised to minus 2 poise at the rate of 3000 liters per second. Tests were conducted on a 15 centimeter diameter pipe using water at a 20 degrees Celsius. Find the velocity and the rate of flow in the model. Viscosity of water at 20 degrees Celsius is 0.01 poise. ഇതൊരു മോഡൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഒരു വലിയ പൈപ്പ് ഉണ്ട്. പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ 1.5 meter ആണ്. 1.5 meter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ലാർജ് പൈപ്പ്. And it carries an oil of specific gravity 0.9. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റ് വേർ കണ്ടക്റ്റഡ്. ടെസ്റ്റ് ഓൾവേസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ മോഡൽ. ഓക്കെ. ഓൺ 15 centimeter ഡയമീറ്റർ. 15 centimeter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ്. അതായത് 1.5 meter. 1.5 meter എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലേ. 1.5 meter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗർ വൺ. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഓയിൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ തിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വി വിൽ മേക്ക് എ സ്മോൾ പൈപ്പ് ഓഫ് 15 centimeter ഡയമീറ്റർ. 15 centimeter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഓയിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി വാട്ടർ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ മോഡൽ. മോഡലിലേക്ക് കൂടി വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയും ഫ്ലോ റേറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മോഡൽ ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ടേക്ക് റെയ്നോൾഡ് മോഡൽ ലോ. Reynolds Model Law. And what we will do is we will equate the Reynolds number for model is equal to Reynolds number of prototype. Reynolds number is density, velocity, diameter divided by mu. That is equal to density of prototype
velocity of prototype, diameter of prototype divided by dynamic viscosity of prototype. Find out ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് find the velocity and the rate of flow in model. That means ആദ്യം velocity of model Vm കിട്ടണം. Dense അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Density of model. Density of model എന്താ? വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000. Then velocity of model that we have to find out. Diameter of model. Diameter of model. Test was conducted on model of 15 centimeter diameter pipe. And mu, dynamic viscosity of model. That is viscosity of water. 0.01 poise. Poise-നെ SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. Then Reynolds number of prototype. Density of prototype. പ്രോട്ടോടൈപ്പിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാ? പ്രോട്ടോടൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാ? Oil. നോക്കിയിട്ട് പറയും. ഓയിൽ. ഓയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 0.90 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെൻസിറ്റി. Then velocity of prototype. Velocity of prototype എങ്ങനെ കിട്ടും? പ്രോട്ടോടൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3000 liters per second. That is 3000 into 10 power minus 3 meter cube per second. 3 meter cube per second. അത്രയാണ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. So it will become pi by 4 into diameter 1.5 whole square. So you will get velocity of prototype. Substitute here. Then diameter of prototype. Prototype diameter is 1.5 meter. Dynamic viscosity of prototype. That also given. The dynamic viscosity of oil. 3 into 10 raised to minus 2 poise. So substituting all this value, you will get velocity of model. This one is the only unknown quantity. All other quantities are given. So velocity of model can be find out. Then flow rate. Flow rate in model. Flow rate കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Velocity of model into area of model. ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്ന്? Just equate the Reynolds number of model and prototype. Except velocity of model, all other things are given, either directly or indirectly. Then put all the value, find out velocity of model. അടാ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്ന് മനസ്സിലായിനാ? സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കോളൂ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയ പൈപ്പ്, അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 1.5 മീറ്റർ. ദെൻ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ്. ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ പി. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സഫിക്സ് പി വന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 3 into 10 raised to minus 2 poise. Then flow rate. Flow rate through prototype 300 liters per second. Converting it into meter cube per second. 300 into 10 raised to minus 3. So 3 meter cube per second. Specific gravity of oil 0.9. Specific gravity, if it is known, you can find out density by simply multiplying with density of water. That is 1000. So 0.9 into 1000, it will become 900. അപ്പോൾ ഇത്രയാകുമ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ആയി. പിന്നെ മോഡലിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. മോഡലിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 15 സെന്റിമീറ്റർ, വിച്ച് ഈസ് 0.15 മീറ്റർ. വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. Viscosity of water 0.01 poise. Then density of water. Density of water, you know, it is 1000. And just equating Reynolds number of model and prototype. That is
Reynolds number is rho v d by mu, that is density of model into velocity of model into diameter of model divided by mu, dynamic viscosity of model, that is equal to density of prototype into velocity of prototype into diameter of prototype divided by mu. Then just rearranging here Vm by Vp you can find out. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് എടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, Vm by Vp is rho p by rho m into dp by dm into mu m by mu p. Rho p is density of prototype, that means oil into density 900. Rho m density of model, മോഡലിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആണ്, സോ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000 into diameter of prototype. പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ പൈപ്പ് വലിയ പൈപ്പാണ്, അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 1.5 മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 1.5. Then dm is diameter of model, മോഡലിന്റെ ഡയമീറ്റർ 15 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു, that is 0.15 meter. Then dynamic viscosity, അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. So by substituting you will get Vm by Vp, that is velocity of model divided by velocity of prototype is equal to 3. You have to find out velocity of model. So what you have to do is you just multiply this 3 into Vp, velocity of prototype. Step clear alle? sir. ഇനി എന്ത് വേണം? വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കിട്ടണം. അതിന് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് 3000 liters per second, that is 3 meter cube per second, divided by cross sectional area of the pipe, that is pi by 4 d square, giving the value 3 divided by pi by 4 into 1.5 whole square. You will get velocity of prototype as 1.697. Then just multiply it with 3, because we have got Vp by Vm. No, Vm by Vp. Vm by Vp as 3. So velocity of model Vm is equal to 3 into velocity of prototype. Velocity of prototype just we have find out by dividing flow rate with area, that is 1.695. So velocity of model will be 3 into 1.697. It will be 5.091 meter per second. So first quantity find out, then second one, that is flow rate, rate of flow through model. Once you got velocity, you just multiply the velocity with the corresponding area, so that you will get flow rate. Flow rate is area into velocity. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മോഡലിലെ കൂടിയുള്ള ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെടുക്കണം? മോഡലിന്റെ ഏരിയയും മോഡലിലൂടെയുള്ള ലിക്വിഡ്, അതായത് വാട്ടർ, അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും എടുക്കണം. സോ ഏരിയ ഈസ് പൈ ബൈ 4 d സ്ക്വയർ. ഡയമീറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡലിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്, അതായത് 15 സെന്റിമീറ്റർ. So pi by 4 into 0.15 whole square into velocity of model 5.091. Substituting you will get 0.0899 meter cube per second or 89.9 liters per second. Clear അല്ലേ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ? Clear. Okay, then please write this question. A ship 300 meter long moves in sea water whose density 1030 kilogram per meter cube. A 1:100 model of this ship is to be tested in a wind tunnel. The velocity
of air in the wind tunnel around the model is 30 meter per second and the resistance of the model is 60 Newton. Determine the velocity of ship in sea water and also the resistance of ship in sea water. The density of air is given as 1.24 kinematic viscosity. Okay. എഴുതൂ എന്നിട്ട് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോന്ന്? ആ സർ എഴുതി. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഒരു ഷിപ്പുണ്ട്. ഷിപ്പ് സാധാരണ സീ വാട്ടറിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു വിൻഡ് ടണലിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എയർ ആയിരിക്കും, വിൻഡ് ടണലിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്. ആക്ച്വൽ കേസിൻ്റെ അകത്ത് സീ വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ആക്ച്വൽ കേസിലുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഷിപ്പ്, ഒറിജിനൽ സൈസിലുള്ളത്. യു ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ മോഡൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് അനാലിസിസ് യു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വിൻഡ് ടണൽ ആൻഡ് വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ഷിപ്പ്. അതാണ് കാര്യം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഷിപ്പ് ഇൻ സീ വാട്ടർ. വെലോസിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സും ആണ്. വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡൽ യു ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. സോ ഓൾ അതർ ടേംസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഏതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഡിറ്റർമൈൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഷിപ്പ് ഇൻ സീ വാട്ടർ. സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അത് കിട്ടും. പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, സി ഡി ഇൻറ്റു ഹാഫ് റോ എ വി സ്ക്വയർ. So you can just take the ratio of resistance force of prototype divided by resistance force of model, that is CD into half rho a v square of prototype divided by CD into half rho a v square into model. One value they have given, the velocity of air in tunnel is 30 and the resistance of model, that is Fm, is given. You have to get Fp. These all values you know. So for Fp, 60 into this CD into half rho a v square of prototype divided by CD into half rho a v square of model. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം.